English ID 2, Unit 4, Lesson 4.5. Have you ever had a pet? En la lección 4.5 vamos a tratar el tema de Comprehending an Anecdote, que sería comprender una anécdota. Entonces, tenemos acá una historia y tenemos que parear las palabras, mejor dicho, las imágenes que tenemos aquí con cada párrafo. Por ejemplo, the kitten is the baby cat in the picture 1. A la vez tenemos que identificar las palabras o frases que están en negrita. Kitten, pet, bark, puppy, make weird noises, bite. Por ejemplo, vamos a ver. Dice aquí, she also loved to sleep in the washing machine, especially if there were dirty towels inside. One day, Mom didn't know she was there. She almost closed the door and turned on the machine. That was Sophie's second near-death experience. Bueno, a ella le gustaba dormir dentro de lavarropas, especialmente si había toallas ahí. Entonces acá tenemos un día mamá no sabía que ella estaba ahí y lavó la ropa junto con la gatita. Y esa vez fue una de la segunda vez que casi estuvo a punto de morir la gatita. Entonces vamos a ir pareando con las imágenes. Ahora vamos a escuchar un audio que habla sobre sew y pat. Aquí del primer párrafo. Para eso vamos a completar las reglas con los párrafos but y so. Eso justamente sería los espacios blancos que tenemos acá. Vamos a completar con but y so. Recordemos que use usaremos para las consecuencias y usaremos para los contrastes. Vamos primero a escuchar el audio, luego vamos a completar. Audio. Sophie used. Audio 4.14. Weird Sophie. The only pet I've ever had was a neurotic cat named Sophie. When Sophie was still a kitten, she accidentally drank half a bottle of detergent. Mom and I were desperate, of course, so we took her to the vet immediately. Sophie didn't die, but she became very strange after that, like the feline equivalent of Lady Gaga. For a long time, I was reluctant to let Sophie leave the house, but I knew I couldn't keep her inside forever. One day, when she was an adult, I finally decided that it was time for her to be brave and explore the outside world. So I opened the front door. Sophie took a few steps and then completely lost her mind. She had never felt grass, so she didn't know what to do. She started to jump up and down like crazy and wouldn't stop. Sophie only ran back to the house when she heard Toby's bark. Toby was only a small 4-month-old puppy, but Sophie was terrified of him. Yes, my cat was afraid of a baby poodle.
Sophie used to sleep in the sink from time to time, but for some mysterious reason, she never noticed when the water was running. World. So I opened the front door. Sophie took a few steps and then completely lost her mind. She had never felt grass, so she didn't know what to do. She started to jump up and down like crazy and wouldn't stop. Sophie only ran back to the house when she heard Toby's bark. Toby was only a small 4-month-old puppy, but Sophie was terrified of him. Yes, my cat was afraid of a baby poodle. Sophie used to sleep in the sink from time to time, but for some mysterious reason, she never noticed when the water was running. One night, I was getting ready to go to bed and went to the other room to answer the phone. When I came back a few minutes later, Sophie was submerged in the sink, hypnotized. Cats are supposed to be afraid of water, right? Not Sophie. She also loved to sleep in the washing machine, especially if there were dirty towels inside. One day, Mom didn't know she was there, so she almost closed the door and turned on the machine. That was Sophie's second near-death experience. As time progressed, Sophie started to believe that she was a guard dog. She used to follow strangers around the house and make weird noises. Trouble is, she couldn't always differentiate between strangers and her owner, so she used to bite and scratch everyone, including myself. Sophie died at the age of 21. Can you believe it? I wonder how she's doing in cat heaven. She was a weird cat, but she was the only true friend I had during my entire adolescence. Muy bien, entonces completamos but o so. Ahora sí ya podemos completar también este último. Para consecuencias siempre vamos a utilizar so y para contraste siempre vamos a utilizar but. Para los significados literales so sería así que, por lo tanto, el significado literal de but sería si no, pero, especialmente pero. Es por eso que se usa para contrastes. Para la siguiente actividad tenemos acá make it personal. Entonces acá hay que hablar de mascotas que se tuvo en la infancia. Utilizando estas preguntas, kind of, ¿qué clase? He or she, masculino o femenino. Name, nombre. Color, intelligent, si era inteligente, si no lo era. Friendly, amistoso. Noisy, aggressive, weird, almost human. Con almost human, casi humano, se refiere, por ejemplo, a que la mascota tenga comportamientos como seguir al dueño en cada tanto, hacer ciertos rituales que no hacían, por ejemplo, los propios animales, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con almost human. Y por último, favorite moment. Bueno, la siguiente actividad, vamos a escuchar otra vez un audio entre una conversación de Roy y Brenda. Ellos están en un refugio de animales, quieren adoptar una mascota. Entonces, vamos a escuchar, luego vamos a responder las preguntas que tenemos acá y después vamos a escuchar el final del diálogo, porque esta es una partecita, primero vamos a escuchar. Al escuchar el final del diálogo, entonces vamos a analizar estas oraciones y ver si son verdaderas, true o falsas, false. Vamos con la primera parte. Audio 4.15. Oh, they all look so adorable. Yeah, right, Roy. Adorable. Excuse me, miss? Hi. We have a 4-year-old daughter, and we'd like her to have a pet. She's an only child, so we want a pet that can keep her company. No brothers or sisters?
Oh, yeah, you should definitely get her a pet. Like a bird or a goldfish, right? Brenda, we've talked about that. Goldfish are not as interactive as dogs. End of discussion. But goldfish are quieter than dogs. You see, we both work all day and we live in a small apartment. What would you recommend? Have you considered getting a cat? Well, to be honest, we were kind of thinking of a dog. We, prefer dogs. Roy, you like dogs. I'd do anything to stay pet free. They're a lot of work. Come on, Brenda. It's not as bad as it looks. Muy bien, tenemos entonces las preguntas. Dice, número uno, who's more reluctant to adopt a pet and why? ¿Quién es más reacio a adoptar una mascota y por qué? What pet does the owner of the shelter recommend initially? ¿Qué tipo de mascota recomienda el dueño del refugio al comienzo? What pet does the man want for his daughter? ¿Qué clase de mascota quiere el hombre para su hija? Vamos entonces a responder. Ahora volveremos a escuchar el diálogo, pero esta vez será la parte final. Audio 4.16. Roy, you like dogs. I'd do anything to stay pet free. They're a lot of work. Come on, Brenda. It's not as bad as it looks. Well, cats are not as good with kids, I know, but, well, they're independent animals, which is great if you're both busy and, And they're much quieter than dogs, too. But you see, we want Lynn to walk the dog, take it to the park, teach it how to sit, stuff like that. Well, why don't you get a dog that's easy to train? You know, like a poodle or a lab. Like a what? A Labrador. Come here, let me show you. Oh, he looks adorable. Come here, little doggy. Now, who's the cutest dog in the world, huh? Does he bark a lot? Well, yes, but not as much as a poodle. I don't like noisy animals, you know. My life's stressful enough, thank you very much. In that case, have you thought about getting a house rabbit? You won't hear a sound, I promise. Hey, wait a second. That's a great idea. Yeah, why not? Rabbits are cute, small, and quiet. Can you show us a... Muy bien. Entonces, vamos a ver las ideas de falso verdadero. Dice, Brenda probably prefers cat to dogs. Brenda probablemente prefiere a los gatos que a los perros. Poodles bark more than labradors. Los poodles, o sea, los caniches, ladran más que los labradores. Roy and Brenda like the idea of having a house rabbit. A Roy y a Brenda les gusta la idea de tener un conejo en la casa. Entonces, recuerden también que en la plataforma tenemos todos los audios de todas las lecciones en caso de que quieran escuchar con mejor definición para contestar. Vamos a la siguiente actividad donde vamos a escuchar nuevamente un audio para completar este ejercicio que trata sobre get y getting. Antes de escucharlo, vamos a ver este apartado de Word of English que habla al respecto, que nos dice que usaremos los verbos más in, después de preposiciones, en ciertos verbos. Por ejemplo, enjoy, consider, keep, mind y finish. Ejemplos, my grandma enjoys spending hours on Facebook. Mi abuela disfruta pasando tiempo en Facebook. Thank you for flying with American Airlines. Gracias por volar con American Airlines. I'm good at playing soccer. Soy buena jugando al soccer. Vamos a escuchar entonces el audio.
Audio 4.18. 1. Birds are not as interactive as dogs. 2. But goldfish are... Audio 4.17. 1. Oh yeah, you should definitely get her a pet. 2. Have you considered getting a cat? 3. Why don't you get a dog that's easy to train? 4. Have you thought about getting a house rabbit? Vamos a hacer un poco el primero entonces. You should definitely get her a pet. Luego tenemos, have you considered getting a cat? Have you considered getting a cat? El 3 y el 4 dejo a ustedes para que puedan completar. Vamos ahora al siguiente. Nuevamente escucharemos un audio, pero esta vez será para pronunciar. De hecho que vamos a escuchar dos en lo que vamos a pronunciar, pero este es el más importante. Audio 4.18. 1. Birds are not as interactive as dogs. 2. But goldfish are quieter than dogs. Tenemos bird. Aquí, por ejemplo, sería la pronunciación de la vocal birds, que sería el sonido es, sería el sonido de as, y lo mismo otra vez then, este sería la forma del sonido también del mismo. Tengamos este recordatorio. Las palabras que tienen mensajes como sustantivos, adjetivos y verbos son, vamos a completar, acá voy a poner weak, está aquí, y acá vamos a poner strong como está aquí, stressed como está ahí. Bueno, vamos ahora al siguiente audio que tenemos que escuchar y completar 1 al 4. Audio 4.19. 1. It's not as bad as it looks. 2. Cats are not as good with kids.
3, And they're much quieter than dogs, too. 4. Well, yes, but not as much as a poodle. Acá completamos, por ejemplo, con as is not as it looks. Les dejo entonces el resto para que puedan completar. Vamos ahora al último ejercicio. Como saben, este es un ejercicio de forma personal, make it personal, donde tenemos que representar esta situación. Situaciones 1, por ejemplo, dice, you need a new computer to download, watch movies and write short college papers. También dice, compare different options, desktop, laptop, tablets, and make a recommendation. Entonces, la situación es que nosotros necesitamos una computadora y por lo tanto queremos comparar opciones entre computadora de escritorio, entre computadoras portátiles y entre tabletas. Y ahí hacemos una recomendación. Vamos a hacer un ejemplo. Laptops. Vamos a poner hacia acá, a ver. Vamos a poner laptops. Vamos a hacer aquí en este. Laptops are more expensive than desktops. Las computadoras de escritorio son más, las computadoras portátiles son más caras que las de escritorio, por ejemplo. Eso vamos a hacer con cada uno, con los tablets y desktops, con laptops y tablets. Entonces van a estar haciendo una comparación. Luego se hace una comparación global. Por ejemplo, vamos a hacer desktops are the most are the cheapest. No, are the cheapest. Las computadoras de escritorio son las más baratas. Y acá tenemos otra situación. Eso van a elegir ustedes, ya va a depender de cada uno cuál situación quieren abordar.